Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan penilaian tengah semester 2, sekarang kita lanjutkan lagi ya pembelajaran bahasa Inggris, melanjutkan pembelajaran sebelumnya di unit 8. Nah, hari ini kita akan menggunakan buku workbook. Teman-teman silahkan disiapkan ya buku workbook dan alat tulisnya. Kita simak videonya dan hal-hal yang perlu ditulis, teman-teman silahkan tulis sesuai dengan instruksi yang Miss berikan. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, kita mulai saja langsung unit 8-nya. Silahkan buka buku workbook halaman 92. The word of work. Di sini di dalam kotak terdapat beberapa vocabulary mengenai nama-nama pekerjaan yang ada di dunia. Nah, teman-teman, kita isi sama-sama ya sesuai dengan gambar. Lalu kita tulis dalam bahasa Inggris nama pekerjaannya. Yang pertama di bawah ada 3 buah gambar di halaman 92, yaitu a firefighter, lalu a scientist, and the last one a nurse. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman 93. Di halaman 93 ada beberapa gambar, kita akan tulis satu persatu ya nama pekerjaannya. Pertama adalah a chef, a singer, a dentist, a doctor, a farmer, an officer worker, a police officer, and the last one, a vet. Silahkan teman-teman tulis. Jika sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 94. Di halaman 94, poin 3, listen to the song, write the number. Nah, di video sebelumnya Miss sudah berikan teman-teman lagu yang berhubungan dengan pekerjaan di dunia. Nah, kita lihat lagu tersebut ya, liriknya sudah ada di buku student book. Tugas kita mengurutkan sesuai dengan lagu tersebut. Number 1, I want to be a doctor. Number 2, I want to be a singer. Number 3, I want to be a rock star. Number 4, I want to be a farmer. Number 5, I want to be a dentist. And the last one, number 6, is I want to be a chef. Silakan dalam kotaknya diberikan angka ya, sesuai dengan lagunya, atau teman-teman bisa mengikuti seperti dalam video Miss Devi. Selanjutnya di poin 4, write the new verse for the song. Nah, kita akan menulis sebuah frase baru ya, contohnya seperti kata-kata yang ada di dalam lagu. Nah, di sini Miss berikan contoh ya. Atau teman-teman mau menulis seperti Miss Devi juga tidak apa-apa. What does your uncle do? He's a bus driver. He's a bus driver. He's a bus driver. Yes, he is. What does your sister do? She's a nurse. She's a nurse. She's a nurse. Yes, she is. Atau teman-teman mau ganti subjeknya, misalnya uncle mau diganti cousin, grandfather, grandmother, boleh ya. Lalu pekerjaannya mau diganti firefighters, office worker, boleh juga. Nah, di situ
ada pilihannya di dalam kotak. Jika sudah selesai menulisnya, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 95. Nah, di halaman 95.5, read, look at the picture, and write. Kita akan menulis dan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan gambarnya. Kita lengkapi ya bagian-bagian yang masih kosong sesuai dengan grammarnya, yaitu penggunaan does dan juga do. Perlu teman-teman ketahui bahwa does itu digunakan untuk subjek he, she, it, dan do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Oke, kita lanjut ke poin 5. Number 1. What does your cousin do? She is a doctor. Gambar nomor 1 ya. Nomor 2, what does your grandpa do? He is scientist. Number 3, what does your grandma do? She is a nurse. Number 4, what does your aunt do? She is a vet. Number 5, what does your brother do? He is a farmer. Oke, silahkan dicatat dan ditulis. Oke, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman 96.6. Poin 6, listen and write. Penggunaan kata walk dan juga walks ya. Penggunaan kata walks ya diakhiri dengan huruf s, atau setelah walk ada tambahan s, itu digunakan untuk subjek he, she, it, sedangkan walk untuk subjek I, you, they, we. Nah, sekarang kita lihat subjek di depannya itu apa, lalu kita gunakan walk atau walks ya. Numbers point 6, listen and write. Number 1, she works in hospital. Number 2, he works in a school. Number 3, she works in an office. Number 4, he works at home. Number 5, he works on a train. And the last, number 6, he works on the farm. Karena di sini semua subjeknya he dan she, maka works-nya kita tambahkan s ya. Poin 7, listen, read, write question, underline, answer. Number 1, what does her father work? He is a chef. Chef-nya, bagian chef-nya kita lingkari. Number 2, where does her mom work? She works in a kitchen. Jadi chef itu kerjanya number 1, number 2 itu in the kitchen ya. Number 3, what does her aunt and her uncle do? They are farmer. Number 4, what does her brother work? He is an office worker. Number 5, where does her brother work? He works in an office. Oke, kita lanjut poin 8, read and write ya. Di sini ada sebuah paragraf ya, wacana. Misalkan bacakan, my family walked by Amy. My father is a scientist and my mother is a vet. My brother is an office worker and my sister is a doctor. I want to be a police officer. Kita jawab pertanyaannya dan juga lengkapi kata-kata yang
hilang. Number 1. What does Amy's father do? He's a scientist. Number 2. What does Annie's brother do? He's an office worker. Number 3. What does Annie's sister do? She's a doctor. Oke teman-teman, kita lanjut ke halaman 97.9. Read and match, draw a line. Tarik garis sesuai dengan nama pekerjaannya ya, sesuai dengan pertanyaannya. Kita lihat nomor 1 itu ditarik garis ke huruf D. Nomor 2 ke huruf nomor 2A, nomor 3 E, nomor 4 C, nomor 5 B. Ya. Sekarang misalkan bacakan ya. Number 1, who sings to people? A rock star. Number 2, who plays soccer? A soccer player. Number 3, who is in the movie? A movie star. Number 4, who makes new things? An inventor. The last one, number 5, who draw and paints picture? An artist. Point 10, unscramble the word. Ya, ini hurufnya huruf acak, kita susun menjadi huruf yang padu sehingga kita bisa baca dan mengandung suatu makna ya. Jadi kata tersebut mengandung suatu arti pekerjaan. Number 1, firefighter. Number 2, soccer player. Teman-teman tambahin playernya ya. Number 3, inventor. Number 4, bus driver. Number 5, movie star. Number 6, artist. Number 7, police officer. And number 8, rock star. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 98. Nah, di halaman 98 ya, itu ada grammar penggunaan I want to be atau ingin menjadi apa, seperti itu ya, dan juga penggunaan kata do dan does. Nah, tadi di awal tadi sudah kita bahas ya penggunaan do dan does. Point 12, listen and write. Number 1, what do your brother want to be? Number 2, he wants to be an artist. Number 3, what do your sister want to be? Number 4, they want to be inventors. Number 5, what do you want to be one day? Number 6, I want to be a rock star. Point 13, look, read, and write. Ya, kita lihat, baca, dan tulis. Pertama kita lihat gambarnya, kita baca tulisannya, dan kita tulis jawabannya. Number 1, he likes a clean teeth. What does he want to be? Dia suka membersihkan gigi. Kira-kira dia ingin menjadi apa? He wants to be a dentist. Number 2, she likes to work in the sun. What does she want to be? She wants to be a farmer. Number 3, she likes to play soccer. What does she want to be? She wants to be a soccer. Atau a soccer player. Ya, boleh ditambahin playernya ya. Number 4, he likes school. What does he want to be? He wants to be a teacher. Sudah, kita lanjut ke halaman 99. Point 14, read and write.
Ya, kita jawab pertanyaannya sesuai dengan gambarnya. Number 1, where does the teacher walk? She walk in the school. Number 2, where does the chef walk? He walks in the kitchen. Walks ya, kasih tambah S ya. Number 3, what does he want to be? He wants to be a doctor. Number 4, what does he want to be? She wants to be a scientist. Poin 15, do the puzzle, read and write. Nah, nanti teman-teman isinya boleh di dalam kotaknya ya, secara mendatar. Nah, kalau Miss tulis di sampingnya, karena kalau Miss tulis dalam kotak, itu ketika Miss foto jadi kurang jelas huruf-hurufnya ya, bacaannya. Jadi nanti teman-teman masukkan ke dalam kotak. Number 1, this person work on the farmer. Number 2, this person work in hospital, doctor. Number 3, this person work in with animals, vet. Number 4, this person work with teeth, dentist. Number 5, this person work in the kitchen, chef. 6, this person work in hospital, 2, nurse. 7, this person draw and paint a picture, artist. Number 8, this person work in a school, teacher. Number 9, this person sing, singer. Number 10, what does this person do? This person is movie star. Untuk poin 16, listen and read. Can you say this fast? Jadi teman-teman baca 3 poin ini. Nah, teman-teman baca setelah Miss bacakan ya. Listen and say after Miss. Number 1, my father's a firefighter. Number 2, Sister Susie sing 7 songs. Number 3, the bus driver drives a big bus. Okay. Next, we'll be continue on the page 100. Point 17, listen and read. I want to read this verse and you must be listen. The dog whispered. Cesar Millan helped dogs. Some dogs have a problem. They are worried and scared. Some dog bit. People call Cesar Millan the dog whisperer because he teach bad dog how to be good. Cesar know what dog like and need. Dog need a leader. They need to have rules. Cesar teaches dog that he is their leader. Cesar teaches dog owner how to be their dog's leader. Cesar walk and run with dog because dog need exercise. Cesar like to run in the mountain with dogs. He can run for 4 hours with a big group of dogs. The dog is Cesar's favorite animals. Cesar loves his job because he's always walking with dogs. Nah, setelah tadi kita baca nomor 18, kita cek ya statement. Beberapa statement betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan bacaan tadi ya. Number 1, Cesar Millan helped a dog. True or false? That's true. Number 2, dog needs to run in the mountain. True. Number 3, Cesar's favorite animal is the frog. It's false. Because Cesar's favorite animal is dog, not frog. Number 4, Cesar loves his job. Yes, it is true. Next, 101.
Poin 19, look and read and write. What does Caesar teach dog? He teaches bad dog to be good. What problem do dogs have? They are worried or scared. Some dogs bite. Kemudian di sampingnya, what do dogs like need? The first, they need a leader, they need rules, and the last one, they need exercise. In conclusion, what does Caesar teach people who have dog? He teaches bad dog how to be a good dog. Okay, next will be continue on page 102. Point 21. Choose a job. Describe it. Who does it? Where do they work? What do they work? What do they do? Nah, kita akan menjelaskan tentang sebuah pekerjaan. Pekerjaannya itu apa? Kerjanya di mana? Seragamnya yang digunakan itu apa? Lalu apa saja yang dilakukan? Menggunakan kata-kata yang ada di dalam box secara bebas ya, teman-teman bisa memilih. Atau mau mengikuti seperti Miss juga boleh, ini hanya contoh ya. She is a model. She wearing a white dress. She walk on the catwalk. Nah, contohnya seperti itu ya. Untuk poin 22, write a poem about walk. Look at the picture. Kita lihat gambar, lalu kita jawab pertanyaannya ya. What do they do? Apa yang sedang mereka lakukan? They can cook. They walk in a kitchen. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Inggris hari ini telah selesai. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan videonya. Silahkan ditulis tadi apa yang sudah Miss sampaikan ya, karena nanti penulisan teman-teman akan Miss cek ketika dikumpulkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Nice to see you. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.